Pernaka, anda merasa, bahwa, ada, sesuatu, lebih, dalam di, balik, hasrat, manusia. Sesuatu yang lebih dari sekedar, dorongan fisik, sesuatu yang terhubung dengan esensi keberadaan kita, sesuatu yang tersembunyi di balik lapisan dunia material. Nikola Tesla, seorang jenius yang memahami aliran energi di alam semesta, pernah menyentuh rahasia lebih dari siapapun bahwa Hasrat, seksual bukan hanya sebuah dorongan biologis, melainkan sebuah kekuatan yang menghubungkan kita dengan energi spiritual yang jauh lebih besar, yang terjadi ketika kita memahami bahwa hasrat seksual dan spiritualitas tidak hanya berhubungan, tetapi mungkin merupakan dua sisi dari koin yang sama. Tesla menyarankan bahwa kita tidak hanya diciptakan untuk memahami dunia fisik, tetapi untuk menyelami dimensi-dimensi yang tak tampak oleh mata manusia biasa. Apakah mungkin bahwa hasrat kata untuk koneksi fisik adalah cerminan dari dorongan spiritual yang lebih dalam yang terbentuk di tingkat energi? Dan jika demikian, apakah kita telah terperangkap dalam pandangan dunia yang sempit yang hanya melihat hasrat sebagai kebutuhan tubuh, sementara esensinya melampaui itu semua? Inilah pertanyaan yang Tesla ajukan, dan jawabannya mungkin jauh lebih mengubah hidup anda daripada yang anda kira. Tesla, yang dikenal karena penemuannya yang revolusioner, tidak hanya mengkari kebenaran tentang listrik dan energi, tetapi juga berusaha mengganggu yang lebih dalam yang menghubungkan manusia dengan dunia yang tak terlihat. Dalam pencariannya untuk memahami dunia, Tesla menemukan bahwa energi seksual memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Apakah dunia siap mendengarkan? Apakah kita siap menerima kenyataan bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik hasrat manusia yang tak terbendung ini? Jika anda berpikir bahwa Tesla hanya berbicara tentang listrik atau penemuan ilmiah, maka anda salah besar. Tesla sang visioner melihat lebih dari itu. Dia mengungkapkan sebuah dunia di mana spiritualitas dan hasrat seksual bersatu, saling mendukung dan mengalir dalam harmoni. Tetapi mengapa dunia diam tentang hal ini? Mengapa pandangan Tesla yang jauh melampaui pemahaman umum tidak pernah benar diterima? Inilah saatnya untuk menggali lebih dalam. Kita mengungkap rahasia yang telah disembunyikan bergabunglah dalam perjalanan ini, dan biarkan diri anda dibawa jauh lebih dalam daripada yang pernah anda bayangkan. Mungkin apa yang Tesla ketahui dan bagaimana pemahamannya tentang hubungan antara hasrat seksual dan spiritualitas bisa mengubah cara anda melihat dunia dan hubungan anda dengan kekuatan yang lebih besar. Anda tidak hanya akan belajar tentang Tesla, tetapi anda akan menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih pribadi. Sebuah kebenaran yang tersembunyi di dalam diri anda. Jangan lupakan detektif penting ini karena apa yang akan anda temukan bisa
jadi adalah. Kunci untuk membuka potensi tersembunyi dalam diri Anda. Asterisk apa yang jika kita mulai melihat dunia melalui lensa yang berbeda. Sebuah lensa yang tidak hanya menggabungkan tubuh dan pikiran, tetapi juga merangkul dimensi energi yang jauh lebih dalam, yang tersembunyi di balik dorongan fisik kita. Kita sering menganggap hasrat seksual sebagai sebuah kebutuhan biologis, sesuatu yang lebih rendah atau lebih dasar. Tetapi apakah ada sesuatu yang lebih dari itu? Seperti yang disampaikan oleh Nikola Tesla, mungkin ada lebih banyak yang está terjadi di baliknya. Sesuatu yang menggabungkan kita langsung dengan alam semesta dan sumber energi yang lebih tinggi. Tesla dalam kebijaksanaannya yang luar biasa tidak hanya mengkajian tentang fisika dan listrik, tetapi juga memahami sesuatu yang sangat mendalam, sebuah keterkaitan yang halus antara tubuh dan spiritualitas. Hasrat seksual menurut Tesla tidaklah hanya dorongan fisik, tetapi sesuatu yang bisa menggabungkan kita dengan kosmik yang lebih besar. Gangguan tubuh kita dengan setiap dorongan dan hasrat sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyentuh energi spiritual yang tak terbayangkan sebelumnya. Namun, kita terjebak dalam paradigma dunia, menganggap bahwa keinginan fisik ini adalah hal yang harus ditikan, tak dikendalikan. Tesla sendiri melihat dunia melalui pandangan yang sangat berbeda. Ia tahu bahwa energi seksual bukan hanya untuk reproduksi, tetapi juga untuk membuka potensi terbatas yang ada di dalam diri kita. Dalam diri kita. Maka pertanyaan berikut muncul, apakah dunia dan masyarakat siap untuk memahami dan menerima ide bahwa hasrat kita dalam bentuk paling dasar berhubungan dengan energi spiritual? Atau apakah kita lebih suka memandangnya sebagai sesuatu yang harus dibatasi dan dikendalikan demi tujuan tertentu? Jangan sepelekan pandangan Tesla. Dia tidak hanya berbicara tentang listrik yang mengalir melalui kewatan teknologi yang mengubah dunia. Dia berbicara tentang energi yang mengalir di dalam diri kita, tentang bagaimana kita dapat membuka potensi yang lebih besar melalui pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara hasrat fisik dan kekuatan spiritual. Tesla mengalirkan kata bahwa kita tidak hanya terhubung dunia fisik, tetapi juga dengan energi yang lebih tinggi. Lalu, apa artinya ini untuk kita? Jika Anda berpikir bahwa hasrat seksual adalah sesuatu yang seharusnya kita tutupi atau sembunyikan, pikirkan lagi dalam pemikiran Tesla, hasrat ini adalah sesuatu yang sangat penting dan memiliki potensi untuk membuka pintu-pintu yang sebelumnya tak terjamah. Jika kita hanya memahami dan menerima ini, kita bisa mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan alam semesta. Namun, ada satu pertanyaan besar yang menunggu untuk dijawab. Jika kita memiliki potensi sebesar
ini di, dalam diri, kita mengapa, kita tidak, lebih sering berbicara tentangnya, asterisk, Tesla tidak, pernah ragu, untuk mengungkapkan keyakinannya, bahwa kita, semua memiliki, kekuatan dalam diri kita yang lebih besar daripada yang kita sadari. Tetapi kekuatan itu tidak dan begitu saja. Kita harus belajar untuk membuka pintu tersebut. Dan di sanalah kita kembali kepada Hasrat seksual sebuah kekuatan dasar yang menggabungkan kita dengan kehidupan itu sendiri. Apakah Anda pernah berpikir bahwa dorongan seksual Anda bisa menjadi jalan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta, bukan sekadar sebuah kebutuhan fisik, tetapi sebuah gerbang menuju dunia spiritual yang lebih luas? Menurut Tesla, tubuh manusia adalah alat yang sangat rumit lebih dari sekadar jaringan saraf dan otot. Dalam setiap gerakan, dalam setiap perasaan, dapat energi yang dapat menggabungkan kita dengan sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Bukan hasrat seksual yang seringkali kita anggap sebagai insting, semata adalah bagian dari sistem energi ini. Tesla mengajarkan kita untuk melihatnya sebagai sesuatu yang lebih sebuah aliran energi yang memiliki potensi untuk menyatukan kita dengan alam semesta. Tapi bagaimana jika kita telah memandangnya dengan cara yang selama ini? Apa yang terjadi? Kita menyadari bahwa energi seksual yang kita rasakan sebenarnya adalah sebuah bentuk kekuatan spiritual yang tidak hanya menghubungkan kita dengan diri kita sendiri, tetapi juga dengan energi kosmik yang lebih besar. Apa yang akan terjadi jika kita mulai mengubah cara kita mengubah karena mengalirkan energi ini? Apakah kita akan membuka potensi penuh kita? Tesla juga berbicara tentang medan energi yang ada di sekeliling kita, sebuah medan yang tidak nyata adanya. Medan ini mengalir melalui tubuh kita, melalui setiap perasaan dan emosi yang kita alami, dan di dalamnya terdapat kekuatan yang sangat besar jika kita tahu bagaimana cara mengalirkannya. Jika kita dapat membuka diri dan melihat hasrat seksual sebagai bagian dari medan energi ini, apakah kita bisa menciptakan gelombang energi yang lebih besar, sesuatu yang dapat mengubah kita dan mungkin bahkan dunia itu sendiri? Jadi apakah hasrat seksual ini benar-benar hanya dorongan fisik yang kita miliki setiap hari, atau pada pintu gerbang untuk membuka pemahaman yang lebih besar? Tesla percaya bahwa kita hanya perlu menggali lebih dalam untuk melihat bagaimana segala sesuatu saling terhubung. Dan mungkin jawabannya ada di dalam diri kita sendiri, dalam energi yang mengalir melalui kita, dalam cara kita memahami dan menggunakan energi yang paling dasar dalam hidup kita. Deniz
R dalam hidup, kita denise, kita dinida, kita denid, kita dalam dinit, dalum, galam, daya di dalam, dira kita, galam denid, galam galala, gala, galam, galam, gala, galam, galam, gala, galam, gala, wasa, galam, gala, waba, wala, wala, weth, wada wal, wala, wala woo, wala, waha, waba, wa, waba, wa, wala, wala, wa, 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 wana, I, and I, la, me, I, da, dra, la, wa, ga, wa, la, la, ta, sa, la, na, wa, ma, na, ha, sh, la, pa, wa, Kekuatan, energi seksual, Nikola Tesla, tidak hanya, terbatas, pada hubungan, fisik, tetapi pada kemampuan, untuk mengakses, energi yang lebih, tinggi dalam, diri kita, ano lebih yang, diwakili, dalam dorongan, seksual, dalam kunci, untuk membuka, potensi tersembunyi, dalam tubuh dan pikiran, kita da pikiran, kita, bayangkan, seenak. Jika kita, bisa mengalirkan, energi, ini dengan, cara yang, lebih sadar apakah, kita bisa mengakses bagian-bagian, dari diri, kita yang selama, ini terkunci. Bagaimana jika seksualitas kita adalah sermon dari dunia spiritual yang lebih dalam yang menum untuk ditemukan. Tesla mengembarkan alam semesta sebagai jaringan energi yang tak terlihat namun terhubung. Mirip dengan medan magnet yang menjelenggi kita dalam pandangannya. Energi ini mengalir melalui tubuh kita. Tanah menggurui segala, hal yang kita, rasa kantor musak hasrat, kita hasa, kita hata. Bayangkan jika, Anda bisa, memanfaatkan, kekuatan, energi ini, dengan cara yang lebih sadar, apakah Anda bisa, mengubah, cara hidup, Anda, cara berpikir, dan bahkan, hubungan Anda dengan orang lain. Tesla percaya bahwa kesadaran akan energi ini adalah jalan untuk mencapai kebebasan dan pencarian sejati. Namun, banyak dari kita terjebak dalam pemahaman yang terbatas tentang energi ini, melihatnya hanya sebagai suatu hal yang terkait dengan kebutuhan fisik dan biologis. Kita seringkali melupakan dimensi spiritualnya. Begitu kita mulai memahami bahwa hasrat seksual bukan hanya tentang kepuasan fisik, tetapi juga tentang hubungan kita dengan alam semesta dan kekuatan tak terlihat. Kita membuka pintu menuju kemungkinan yang tak terputus. Seperti yang diajarkan Tesla, semua energi di alam semesta saling terhubung. Dan begitu, kita menyadari, hal ini kita dapat mengubah hidup kita dalam cara yang tidak pernah kita bayangkan. Sebelumnya, penting untuk memahami bahwa energi seksual ini bukanlah sesuatu yang harus dibatasi atau dikendalikan dengan cara yang negatif. Sebaliknya, ini adalah energi yang dapat disalurkan dengan cara yang sangat positif. Tesla berbicara tentang cara energi ini dapat dipergunakan untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk memberikan dampak positif pada dunia di sekitar kita. Apa yang terjadi jika kita bisa mengalirkan energi ini dengan kesadaran penuh? Apa jika
kita bisa, menyelami tubuh, pikiran, dan kata yang lebih dalam dan harmonis. Kekuatan ini ada di dalam kita semua, menunggu untuk digali dan dipahami. Tesla memberi kita kunci untuk membuka potensi yang tersembunyi di dalam diri kita. Dan Hasrat, Seksual adalah jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan alam semesta. Jika kita mengubah cara kita memandang energi ini, kita tidak hanya menemukan pencerahan pribadi, tetapi juga membuka potensi untuk membangun dunia yang lebih seimbang dan penuh kesadaran. Bayangkan dunia yang dipenuhi oleh orang-orang yang memahami hubungan antara energi seksual dan spiritualitas. Dunia ini bukan dunia yang terpisah oleh kesibukan dan kekakuan, tetapi dunia yang berdenyut dengan kesadaran tinggi di mana setiap individu menyadari kekuatan yang mereka bawa dalam diri mereka. Tesla dengan semua pengetahuannya tentang energi memandang dunia sebagai medan magnet yang penuh dengan potensi yang belum dimanfaatkan. Jika kita mampu menyadari bahwa hasrat seksual kita bukan hanya dorongan fisik, tetapi juga kekuatan spiritual yang kuat, maka kita bisa mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia ini. Kita bisa melihat hubungan kita dengan orang lain sebagai cerminan dari hubungan kita dengan diri kita sendiri dan dengan alam semesta yang lebih besar. Dalam setiap pergerakan energi seksual kita ada potensi untuk membuka pintu kesadaran yang lebih dalam, namun tanpa pengetahuan yang tepat dan kesadaran penuh. Kita seringkali membiarkan energi ini terbuang begitu saja. Bagaimana jika kita bisa mengubah cara kita, mengubah kata kita, memandang hasrat ini? Apa yang terjadi jika kita mulai memandangnya sebagai energi yang harus dipelajari, bukan sesuatu yang harus ditakuti atau disalahgunakan? Dengan setiap pemahaman baru yang kita dapatkan, kita membuka kemungkinan tak terbatas untuk diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Apa yang terjadi ketika kita mengalirkan energi seksual ini dengan penuh kesadaran? Tesla mempercayai bahwa kita bisa memanfaatkan setiap aspek dari energi ini untuk tujuan yang lebih besar. Energi seksual yang kita miliki bisa menjadi alat pencarian pribadi bukan lebih jauh lagi. Ini bisa digunakan untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang lain dan dengan alam semesta itu sendiri. Tesla menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dan setiap tindakan, setiap pikiran, dan setiap dorongan energi kita memiliki dampak yang lebih luas daripada yang kita bayangkan. Kata bahata bayangkan jika kita dapat menyadari hal ini, apakah kita tidak akan lebih bijak sana dalam menggunakan energi yang kita miliki? Tetapi kita seringkali dibutakan oleh batasan yang ada dalam pikiran kita.
Kita terbiasa memandang, Hasrat, seksual sebagai sesuatu yang terpisah dari kedalaman, spiritual kita, padahal seharusnya keduanya terhubung. Kita terjebak dalam cara pandang yang terputus. Kita melewatkan potensi sejati yang bisa kita capai. Bagaimana kita bisa mulai melihat keterkaitan antara kedua dimensi ini? Bagaimana kita bisa memahami bahwa hasrat yang mengalir dalam diri kita juga merupakan aliran energi yang dapat mengubah hidup kita kaya cara mengalirkannya dengan benar. Tesla menawarkan kita wawasan berharga segala hal yang ada di alam semesta ini termasuk hasrat seksual ketamar merupakan bagian dari energi universal yang saling terhubung. Ini adalah pesan yang lebih dalam dari sekadar pemahaman fisik. Ini adalah tentang membuka diri untuk memahami energi dalam bentuk yang lebih spiritual dan lebih tinggi. Energi ini tidak hanya memberikan kehidupan, tetapi juga memberi arah makna kepada kita jika kita belajar untuk menyelakukannya dengan kesadaran penuh. Begitu kita memulai perjalanan ini, kita tidak hanya menemukan diri kita lebih terhubung dengan diri kita sendiri, tetapi juga dengan seluruh alam semesta yang lebih besar di sekitar kita. Apa yang terjadi jika kita bisa melihat diri kita tidak hanya sebagai individu yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari energi yang lebih besar yang mengalir melalui alam semesta ini. Tesla mengajarkan kita untuk melampaui batasan fisik yang tampak dan melihat kenyataan melalui lensa energi dan kesadaran. Kata bisa mengubah cara kita, memandang setiap perasaan dan setiap tindakan kita membahagiakan. Energi seksual yang kita miliki menjadi saluran untuk pemahaman spiritual yang lebih tinggi. Dengan memahami kita tidak sendiri, tetapi kita juga dapat berhubungan lebih baik dengan dunia di sekitar kita. Bagaimana jika dorongan kita bisa menjadi jembatan antara dunia fisik dan dunia spiritual? Tesla dengan segala pengetahuannya tentang alam semesta menakini bahwa ada potensi yang sangat besar dalam energi seksual kita. Energi ini bukanlah sekadar dorongan fisik atau kebutuhan instinktual, tetapi juga kekuatan yang bisa menggerakkan kita ke arah tujuan yang lebih tinggi. Dengan menggerakkan energi ini, kita bisa mengubah pandangan kita tentang dunia dan diri kita. Bayangkan jika kita bisa memanfaatkan hasrat ini dengan cara yang lebih sadar dan penuh niat. Apa yang bisa kita capai jika kita mulai melihatnya sebagai alat untuk transformasi pribadi dan spiritual. Apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini seringkali adalah akibat dari bagaimana kita menggerakkan energi kita. Dengan setiap tindakan yang kita ambil, kita
rekan, energi, kita, ket, era, tertentu dalam, hubungan, kita, dalam pikiran kita, dalam cara kita, berinteraksi dengan orang lain. Kita barin, ganya kita, gang bener benor, mengendalikan. Energi it, Tesla mengayarkan, kita bawa, dengan kesadaran, dan pemahaman, yang bener, kita dapat, mengubah aliran, energi dalam, kita bisa melihat, energi seksual kita bukan hanya, sebagai, dorongan fisik, tetapi sebagai kekuatan yang menggabungkan kita dengan, sesuatu yang lebih besar, namun, apakah kita benar-benar siap untuk menerima kebenaran ini? Banyak dari kita hidup dalam keterbatasan yang disiptakan ala pandang sempit tentang seksualitas dan spiritualitas. Kita terjebak dalam cara berpikir yang membatasi potensi kita untuk memahami diri kita lebih dalam. Tetapi jika kita membuka diri untuk pengetahuan ini, kita akan menyadari bahwa ada hubungan yang lebih kaya antara keduanya, lebih kaya antara keduanya. Kamenya, kita tidak hanya kamenya, tetapi juga untuk menggabungkannya. Apa yang terjadi jika kita memutuskan untuk membebaskan energi seksual kita dari batasan dan menggunakannya untuk tujuan yang lebih besar? Melalui pemahaman ini kita dapat melihat dunia dengan mata baru. Dunia ini bukan hanya tentang apa yang kita lihat di permukaan, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami dan merasakan energi yang mengalir melalui kita. Telah melihat alam semesta sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar materia. Itu adalah energi yang saling terhubung dan kita adalah bagian dari energi it. Jika kita memahami hubungan antara hasrat, seksual dan spiritualitas, kita dapat merasakan getaran yang lebih dalam semesta. Memahami bahwa kita bukan hanya individu, tetapi bagian dari jalinan energi yang tak terpisahkan. Seperti yang diajarkan oleh Tesla, ini bukan hanya tentang memahami apa yang ada di sekitar kita, tetapi juga tentang memahami apa yang ada di dalam diri kita dan bagaimana kita dapat menggerakkan energi kita untuk menciptakan perubahan yang lebih besar, kuat, dan lebih transformatif. Ketika kita membebaskan energi seksual kita dan menggunakannya ke tujuan yang lebih tinggi, kita tidak hanya melampaui batasan fisik, tetapi kita mulai menyentuh potensi terdalam dari diri kita. Tesla menjelaskan kita bahwa setiap aspek dari keberadaan kita adalah bagian dari energi yang lebih besar yang terhubung satu sama lain. Begitu kita memahami hubungan yang dalam antara energi seksual dan spiritualitas, kita mulai menyadari bahwa dunia yang kita kini hanya sebagian kecil dari kebenaran yang lebih besar. Terkadang kita terjebak dalam kita batasan pemikiran kita sendiri. Tetapi untuk benar-benar menemukan kedamaian dan keselamatan, kita perlu melepaskan diri dari batasan tersebut dan membuka pikiran kita untuk kemungkinan yang lebih besar. Bayangkan, jika kita bisa hidup dengan kesadaran penuh tentang bagaimana kita menggerakkan energi kita, kita capai jika kita bisa menggabungkan
Kina menga bungkan, kina kesadaran, spiritual kita dengon, kesadaran spiritual kita. Gika kita bisa, memahami kitawanya, sebagai kichwatanyang, sailing, melengkapi, dan bukan, terpaksa, kita akan, menemukan, bahwa, kita adalah, again perubahan di dunia ini, ni kita bisa, mengubah diri, kita dan dunia, dengan itu, kita bisa, mengubah dunia. Tetapi ini bukan hanya tentang, pemahaman, intelektual ini, tentang, merasakan dan, menjalani kebenaran ini dalam, kehidupan, kita sehari-hari, energi yang kita miliki, terutama yang, terhubung dengan, hasrat seksual kita, adalah kekuatan, yang luar biasa. Jika kita bisa menggerakkan kekuatan ini dengan penuh kesadaran, kita akan menemukan bahwa kita memiliki kekuatan untuk mewujudkan perubahan dalam diri kita sendiri dan di dunia ini. Seperti yang diajarkan Tesla, segala sesuatu di alam semesta ini terhubung melalui energi. Dan kita dengan kesadaran dan kehendak bebas kita adalah bagian integral dari jaringan energi tersebut. Apa yang kita pilih untuk lakukan dengan energi ini adalah pilihan kita. Kita bisa menggunakannya untuk membatasi diri. Kita bisa menggunakannya untuk membuka potensi tak terbatas yang ada di dalam diri kita. Kita bisa memanfaatkan energi seksual kita untuk tujuan yang lebih tinggi. Kita tidak hanya akan merasakan transformasi pribadi, tetapi juga dapat berkontribusi pada perubahan yang lebih besar di dunia. Ini adalah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam yang memanggil kita untuk mengenal diri kita dengan cara yang lebih intim dan transformatif. Seiring perjalanan ini berlanjut, satu hal tetap jelas kita tidak lagi terikat ala batasan lama. Dengan memahami hubungan antara energi seksual dan spiritualitas, kita membuka pintu menuju kehidupan yang lebih penuh, lebih kaya, dan lebih bermakna. Ini adalah ajukan untuk tidak hanya memahami, tetapi untuk menjalani kebenaran ini sebuah undangan untuk menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar. Sebuah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita dan apa yang kita bisa capai bersama sekarang. Setelah kita menyadari kekuatan luar biasa yang ada dalam diri, kita saatnya untuk berbagi pengetahuan ini dengannya. Jika Anda merasa terinspirasi dan terhubung dengan pesan ini, berikan like pada video ini, bagikan dengan orang yang Anda cintai. Dan jangan lupa untuk berlangganan agar tidak ketinggalan konten penuasa dan transformasi nacha yang tak membuka potensi yang lebih besar dalam hidup kita sekarang dan selamanya.